Mount Kenya region to eastern, to the Rift Valley to western, and even the coast region, smallholder farmers have a tale to tell about the household water storage project. Indeed, irrigation is not just about rivers. Kilimo ni nguzo ya uchumi wetu, twamshukuru Rais wetu Uhuru kwa kuimarisha sekta ya kilimo. Wakenya tuepuke janga la njaa. Kilimo ni nguzo ya uchumi wetu, twamshukuru. The household water storage project has seen the construction of 10,430 water pans across the country. Last week, we spent time with farmers in Baringo County, Laikipia County, Nyeri County, and Isiolo County. More small-scale farmers in other counties continue to benefit from this project. Iromba mwadhani, iromba, romba baba, iromba mwadhani, idalimo, inabyande mungo toromba, iromba mwadhani, iromba, romba baba, iromba mwadhani. The sound of sprinklers running on Emily Nkuja's farm, she says, is music to her ears. The water pan constructed on her farm by the National Irrigation Authority has been a blessing to her big family. Sasa kile mmetufanyia, mmefanya mambo mazuri juu tunapiga sasa maji kwa ile viazi, mnaona. Hizi tumboga mnaona hapa, naye unaona iko tayari kukua. Sasa njaa, ile inaitwa njaa, hatuwezi shikwa na njaa. Ukipanda kidogo ya ndebe moja, hiyo inakuwa, unaenda unapanda ingine ya msuku, hiyo unakula, sasa hakuna njaa tunapata. Vile vile inasaidia kidogo kidogo ya karamu ya watoto wa shule, sasa hakuna shinda. She has big expansion plans for her farm. Niko na mipango ya kulima sana. Nipeleke hii shamba mpaka ifike pale kwa barabara. Ili hii shamba yote iwe iko na chakula, mahindi, maharagwe, kuna mali, chakula yoyote ya aina. Ili tuweze kukula, tuweze kwenda kununua, juu ya kununua tuwezi. In the neighboring farm, the testimony is the same for Grace Njeri, who pumps the water to her farm using an electric pump, compared to her counterparts who use generators. Hii dam imetusaidia kwa upande wa ukulima, zimetusaidia upande wa kama hukuwa na maji na unataka ukulima, unasaidika nayo. Alafu tumesaidika kwa upande wa shule, juu nilikuwa nimepanda viazi ya kwanza na nimefuna nikapata fee. Na kutokea hapo sasa niko na viazi pande hii na hiyo mahindi. The National Irrigation Authority has also been rehabilitating old community water pans that are shared by several residents in a particular area and used for various purposes. Now, aside from the household water pans, we've also gone to rehabilitate the colonial community water pans. Now, these water pans range from 20,000 cubic meter to 100,000 cubic meter. And basically, they sit on communities' land. They help communities, they provide water for the community, either for farming, for livestock, or for other uses. And to date, we've rehabilitated over 60 such water pans, again spread in different counties. So this program will continue to be able to reach as many farmers as possible. One such community water pan is the one at Ontulili in Timau. Like the one we are in, which is called John Thea, was a colonial one. And we came in last year
when we started rehabilitation. And it was supposed to take 3 months for rehabilitation, and now we hand it over to the farmers. So the farmers has to come, they have to have the chairman, the secretary, that is the management committee, which is supposed to oversee the production of the dam. And what they're supposed to do as the community, every farmer is supposed to have his own pump, or they can come together, 2 or 3, get a pump, and they will be pumping water from the pan to their individual plots. And now, through their own management committee, is when they have the barrow to control the use of the water. This arrangement has served the residents of Ontulili well, and theirs is the hope that the water pan will never run dry. Nimekuwa nikilima viazi, ngano, mahindi na pia peas. Na kwa huu mradi wa hii dam naona utatusaidia sana hasa kama wakulima, juu kama mimi already nime prepare shamba and I'm ready to plant, na nitatumia hii maji. Pia naona itatuongezea, tutakuwa na vijana wetu watapata employment, tutaweza kulima na hii maji, tutaweza kupea mifugo yetu maji, na pia tunaweza anzia miradi ya kama kuweka samaki kwa hii dam na pia tu benefit nayo. From the community water pans in Laikipia County, we head to Tharaka constituency in the areas of Tonyai and Kedheno. Here, we meet a young innovative farmer whose lack of electricity could not stop him from realizing his farming dream through irrigation. With a water pan that is full to the brim, a solar pump has facilitated his farming activities. For me, I didn't have electricity. I had to purchase a solar panel for farming, and which could operate with a water pump, of which this is the water pump. The water pump which can operate 2 to 4 sprinklers. After installing, you need to check on it, because it can even block the machine, the water pump, or there might be some disconnection in the system. So every now and then you need to check on it. As a young farmer, he has big dreams. First of all, after planting them well, I would like to venture into the market and be able to sell my goods on my own first, and after some period of time, I can extend my land. Brian Motuma is another young farmer whose water pan has complemented the old irrigation system the farmers in this area have been using over the years. Initially, we had the irrigation based on the, the rivers, of which at some time, due to the large number of subscription from other farmers, at time when we are short of rains, we tend to have minimum water at the shamba. There is this program that was started by the National Irrigation Board, of which we have water pans around. The water has boosted, especially when the water levels go down. Normally we have water that is collected from the water pans. His message to the young people: agriculture being the main source of income in our GDP, I would wish to tell the youth to indulge in something. For instance, when we had the National Irrigation Board having us equipped with a water pan, we thought it differently.
we were like, what can we do to add value, of which conforms with the county government agenda and the national government agenda. We thought it was, for instance, to have fingerlings, mudfish. They can thrive well in this place. There is a lot one can do. Cash crop farming continues to thrive in Kedeino area. Among them, the growing of hibiscus for both the local and export market. This plant is called Karikadi, but the other name is hibiscus. It's just a basic hibiscus plant, although it is red. This one, we plant it organically. I don't use any chemicals. I don't use any fertilizers. We just plant this so that it can be organic. And we export them to Italy or Japan and Canada. And also we export them to this place, Scotland. We also plant them there. There's a hibiscus jam, there's a hibiscus juice, which we take. I chose to plant this one because here we don't have a lot of cash crop. And I find this one to be a nice cash crop because we sell 1 kilo at 25 shillings per kilo. And maybe you can harvest 100 kilos a day or 200 kilos. That's about 2,500. And I think that makes my life a little bit easier. This cash crop farming has been boosted by the water pan constructed on this farm. It is in an area which is a little bit dry. We don't get enough water. It is only this time when the rains came and we earned a lot of rain, water. But before that, we didn't have. Sometimes we plant our crops and they dry up. And that's why I made an effort to dig a borehole just next to this one. But then the irrigation board came with this idea of giving us water pans. As soon as they started digging here, the water started coming up. The water table is very near here, it's not very far. The water started coming up. In Siakago, Embu County, one farmer opted to continue with Mogoka farming, which he says has boosted the family's income thanks to the household water storage project. Hiyo ni ripoti tulipata kutoka kwa administration. Tukaambiwa iko watu wamekuja kusaidia watu na anatoka huko kwa kwa ofisi ya President Pandile. Sasa tukashukuru, tukasema ni sawa. Sasa ndio hiyo watu wakaja na form. Sasa tukajaza. Tukaenda tukajaziwa na chief. Alafu tukarudisha tu, alafu tinga sikakuja tukachimbiwa. Ile kazi inafanya sana ni kazi ya kulima miraa. Na ndiona nilipatika sana kwa hii mradi ilikuja ya kuchimba mandamu hizi. Na sasa naona naweza nufaika sana sababu wakati kiangazi kinaingia naona kama nitapata mapato makubwa. Sababu ya kuuza miraa ni mapato ya miraa ni mingi. Sababu hata nikichuna miraa siku moja naweza nunua gunia hata 5 ya mahindi. Sasa unaona sasa nikiwa na miraa niko na kila kitu. Hata mahindi, hata maharagwe, kila kitu. There are farmers who are utilizing their water pans using the gravity system to convey water into their farms. The gravity system eliminates the need to use a generator or water pump. Hii maji imetusaidia sana kwa sababu mimi ni mfanyabiashara. Sasa hizi manyanya ninauza, nitakuwa nikihesabia watu huko kwa soko na kuwauzia na makreti. Imebadilisha kabisa. Kwa sababu maji tulikuwa kutoka hapa tulikuwa tukienda mpaka wakati uko Machako kutafuta maji. Lakini kama hii demu yangu watu karibu 20 hapa watasaidika na hii maji.
NIA has been keen on balancing the distribution of the water pans, reaching even those who are far from the main roads, like the farmers in Ithanga, Murang'a County. Horticultural farming has blossomed here. Mimi ni mkulima wa miti kama vile machungwa, na pia napenda mambo ya kutengeneza mazingira, hivyo nimepanda mibariti around the shamba. Na upande wa ukulima kama biashara, kama wakati huu tumepata maji, ningependa sana kuwa mkulima wa horticulture, na ndio nimeanza. Napenda kulima vitu kama sukuma wiki, hoho, na kuna matunda ingine ambayo inaitwa thorn melon ambayo inafanya vizuri sana without a lot of care. Kabla kuwe na maji nilikuwa nafikiria, na ndiposa nikaanza kuchimba kisima ambacho nilichimba along the valley. Sasa mvua ikija ilikuwa inazikwa tu, inajaa maji inabomoka. Sasa ikawa ni shida kubwa. Kwa hivyo wakati hawa walikuja na wakaamua kunichimbia, niliona kama ni Mungu. Machungwa nilipanda kwa sababu nikiwa mdogo nilipata sana shida ya matunda. Kwa hivyo my neighbor hapa ambaye ni mkulima wa machungwa alipopanda, na mimi nikaona ni vizuri nipande. Nikapalilia nasari ya ndimu, alafu nikamuita, tukasaidiana, akaifanya grafting, ikawa machungwa venye mnaiona. Ni ukweli ya kwamba with the presence of water, mtu akiwa na maji, hata mchanga iwe ni aina gani, inaweza kumsaidia, kwa sababu kuna njia za kuimprove mchanga aina yoyote. To ensure proper management of all the water pans in the country, the National Irrigation Authority has recruited interns in line with President Kenyatta's agenda of giving young people an opportunity to acquire and develop technical and professional skills under the Public Service Internship Program as they prepare for the job market. We as an institution have engaged interns, fresh graduates from the university, either in the field of engineering or in the field of agronomy, to be able to take these farmers through the right practices, through the right ways of utilizing the water. And as a result, we're seeing farmers being able to adopt this project. In Mwala, Machakos County, water from the river has been supplemented by water pans. For a region whose climatic condition greatly affects food production, this project was a welcome idea. Unajua hapo mbeleni ilikuwa shida sana kwa sababu tulikuwa tunachota kwa mtu alafu inakauka. Ikikauka tunaachia hapo. Tunangojea tu mvua ikuje tena. Kwa sasa imekuwa sawa, ndio tunaenda mpaka mvua na hii maji inaenda mpaka mwaka inaisha. Tunatumia mpaka mwaka inaisha. Na ni mkulima wa sukuma wiki na nana na spinach. Vile hii ukulima ya spinach na sukuma ndio iko na pesa karibu sana, iko na pesa karibu sana kuliko hii. Kwanza kama mahindi sasa bei yake imekuwa chini sana saa hii, ndio kila mtu ako nayo. Ukiweka kwa nursery na kama inachukuanga kama mwezi moja, na ukipanda mwezi ingine kama miezi mbili, inakuwa miezi mbili naanza kuchuna. At what cost did these farmers get these water pans constructed on their farms? The good news is the household water storage project, which supports President Kenyatta's food security pillar under the Big Four agenda, is being availed free of charge to anyone who would be interested and whose farm can accommodate a water pan when all the requirements are considered. Na tukuna najua kama kuna kitu kama hii. Tulikuwa naona kama ni mchezo. Siku moja ilikuwa natoka soko nikakuta tinga iko hapo kwa. Ni jirani yangu hapo. Hiyo mboma yangu ndiyo iko hapo. Nikaambiwa naguya kusimba masiranga. Kaniuza kama anaweza penda kusimbiwa.
Kamwambia sina pesa ya kushimba. Ananiambia hapana, sio pesa. Hii kitu imepeanwa na ministry. Kwa hivyo ni yule anataka. Alafu katueleza masharti ile inatakikana. Kamwambia ni sawa. Tukashimbiwa Siranga. When this water pan system, project came, I thought, this is one way of storing my water. Because just I had here, there's a small river, there's a small stream. So this water from this stream comes and enters into the water pan, and it is stored there. The rains have stopped, but for me, I have not stopped planting. I was still planting my maize. And by maybe the end of the next month, I'm going to be selling my green maize. And one green maize is 5 shillings. And that is my profit. So if it was not because of this water pan, then I wouldn't be there. Our target is to do 125,000 water pans to be able to irrigate, to put an additional 125,000 acres of land and irrigation. We try as much as possible to reach everybody because we are getting applications in thousands of numbers. Even those who have benefited, some even want a second one, want a third one, want us to expand theirs. And we are going slowly by slowly. I'm thanking His Excellency Uhuru Kenyatta for bringing this project to us farmers. Kwa Rais Kenyatta, nimemshukuru sana kwa ile kazi ametufanyia hapa Idhaga. Hii kitu ilikuwa naomba. Sasa ulikuwa naendesha tika kama hiyo. Kama naweza ipata ikuye kwangu isimbe kasimo kadogo na imekuja ndio hii. Kwa hivyo ni furaha tele kwa serikali kuu. Ujumbe wangu kwa serikali kuu ni kwamba tuna shukrani kubwa sana kwa kutukumbuka. Hasa mwananchi wa kawaida huku akona shida kubwa sana, na akiwa amekumbukwa na serikali kuu tuko na raha sana, na tunaona wanakumbuka wananchi wa kawaida. Sasa tunashukuru kabisa, kuna vingine tuko naye. Ni kusema serikali, Mungu awabariki na wabariki milele. Njuu hii mandemu imetufanya masuri ili hatuwezi sema. Songa mbele tangu mwaka wa 2013. Wakenya hatuna budi kusema ukweli, ijapo unachoma utatuweka huru. Taifa letu la Kenya limesonga